the hell are we up to, you might be thinking, and you would be right to ask that. Now, we were planning to cross Luxembourg in a completely straight line. Right off the bat, we want to give a quick shout out to GeoWizard. He's a YouTuber who invented the idea of straight line missioning, and his videos not only inspired us to go on this journey, but they also encouraged us and gave us hope that this was actually possible. Now, let me introduce you to our line. In total, we were doing 23.4 kilometers over mostly unpopulated area. Our starting point would be near Bastogne in Belgium, where we would also spend the night before our adventure, and the end point would be at the river Our at the other side of Luxembourg. The line would take us over very hilly terrain, as we would soon discover, with mostly forest and farmland. And with none of us having any previous experience with straight line missioning, except from watching GeoWizard's videos, we didn't really have any idea what to expect, so we went into this with about 3 days of time and no real plan, as you are about to see. Now it's time to quickly introduce our group. On the left side you have Jochem, in the middle Luc, and on the right side Joost. There are 3 lovely guys from the Netherlands, and lastly myself, Justus from Germany. Okay guys, we're eating breakfast. What is it? Oatmeal. Of een poepsteen. And a little bit of... Oatmeal with the poopsteen. Jochem had honestly, shit in it yesterday. It's Yeah. kind of nice. Yeah, we It's kind of like all didn't sleep too well. Jochem was awake for a few hours. a few, yeah. 4 until like 6. Yeah. From our apartment in Bastogne, we packed the car and drove the last couple of kilometers to the border, where we parked the car on the side of a road, hoping that it wouldn't get stolen or broken, and then we walked the rest of the way to the starting point of the line, which was only about 1 kilometer. Now we're actually at the starting point. We go up this. It was hard, but we made it. I think the trees up there, they are our first sanctuary, Yeah. I hope. It's not gonna get any worse than this, we hope. No, it's not. No, this. So we checked online, and it said that this is gonna be the worst. Yeah. How wrong we were. But anyways, we finally managed to set off from the starting point of the line, fighting through the first patch of brambles and small trees, still in good spirits and enjoying ourselves. Nou, we zijn nu even de bosjes uit en lopen nu door dit bos. We zijn een beetje, de Garmin die update niet altijd even goed. We zijn nu een stukje van de lijn af helaas. Dik gedijk inderdaad. Maar ik denk dat ons doel wordt om binnen de 40, 50 meter te blijven. Want die Garmin die update gewoon veel te laat in de bossen. Dat is gewoon niet te doen. Luc, where are we? We're now almost at the far over or grassland. I'm a little bit tired already from the first part, but it's epic nice. Here, the show first it, barbed show it. wire. Daar zijn we. Woehoe, hierboven! With this, we came to our first river crossing, and considering that we were already kind of soaked from all the leaves, we opted to just go for it, not take our shoes off and get our feet wet. Je hebt echt een... Ja. Oké jongens, wat hebben we net meegemaakt? Paarden. Paarden, we zijn door een paardenveld gestormd. Schaapjes. En die vonden ons leuk ook. Ja, dat was wel een beetje eng. Dat was wel het spannendste tot nu toe eigenlijk ook weer een beetje. Het was voornamelijk het spannendst omdat we bijna toeschouwers hadden. Ja, In de zin ja, ja. van, het huis dat daar zit, dat keek er echt precies op uit. Ja, Precies op man. het stukje waar wij met z'n vieren fucking over het hek heen kwamen. Maar we zijn nu wel helaas 60 meter, 70 meter zo afgeweken van de lijn. Dat is, maar het is gewoon de adrenaline en iets naar links. Adrenaline en zo, maar wel cool. Werd gezegd, oké, zo'n bos is super chill.
Direct daarna. Oh, mooi. Mooi. Wat is dit? Dun. Ah, fuck. Fucking lekker, man. Fuck. Echt goede shit. Moet kijken dan. Ah. Koffietje op. Even pauze houden. Leven. Kom wel, kom wel. Vlog. Hey. Plan van aanpak. We moeten nog ongeveer 2 tot 3 kilometer. Het is nu 3:30. We willen tot 6 uur lopen. Probeer het allemaal te halen, maar het is nu een beetje kut. Kijk maar daar even. Zo, moet je kijken waar we zijn, joh. Ah, het is helemaal een beetje straight line mission. Dat wel. Nog iets toe te voegen, Justus? Ja, we gaan door. We gaan door. We gaan de 10 kilometer halen. Now, we wouldn't be getting to the 10 kilometer mark this day, but we did some other nice things, such as finding a snake. And at this point, we're really happy about every normal piece of forest that we came across. Ik ben zo blij met zo'n bos nu. Ja, fucking nice. Het gaat zoveel sneller. Oh. Het is nu 4 uur. Tot straks. Kijk, daar is een koe. Er zijn nog meer koeien. Goeien. Schattig. Ze gaan met ons meedoen. Iedereen is wel een beetje moe, man. Ja. Nog een straat. Een rivier. Daar kunnen we water halen. Ja, het is weer zo'n kut waterrivier, weet je? Geen bierrivier. So after a total of 7.1 kilometers, we reached camp for day 1, leaving us with 16.3 kilometers to go for day 2 and day 3. We camped a couple of meters off from the line because it's really impossible to find a good camping spot for 4 guys right on the line. So we clocked off on the line and then moved to the camping spot where we started to set up our hammocks and tarps and to get comfortable. Nou, dat is onze setup. Dat is Luc. Peanuts aan het eten. Hier gaan we koken. Een kleine cave gebouwd. En Jochem, de crackhoer. Ja, ziet er veilig uit. Nou, ik heb Tactical Food Bag, freeze-dried. Heb ik gratis gekregen. Tuna pasta. Ja, heb ik van de Lega dan begrijp je echt. Pasta alla noci met noodles. En jij gaat nemen. Ik heb Chicken and rice. Chicken and rice. En Joost gaat ook wat noedels nemen. Dus helemaal top. Staat hier lekker op het vuurtje. Echt heel erg comfortabel hier. Spulletjes lekker drogen. Goedemorgen. Morgen. Tadaa, Hoe laat is het? Het is 8:15. Het is veel later dan we allemaal dachten. Het heeft echt de hele nacht geregend. En het regent nog steeds. En het regent nog steeds. En het gaat waarschijnlijk ook nog verder regenen. Het regent ook niet zacht. Dus pak je zwembroek in. We gaan op een avontuur. Met Ontbijtje. oatmeal, Kleintje dan. cranberry en cocoa. It's a good life. Het regent van minder hard. Dat klopt. Dat is ook goed om alles op te pakken later. Dan gaan we weer naar de lijn. After breakfast and packing all of our things, we went back to the point where we clocked off the day before, started the Garmin again, and then continued on our line.
The line would hold two major challenges in stock for us this day. The first of which being large sections of forest, which, as we learned the day before, make progress not only very slow but also very exhausting. And the second of which being horrendous amounts of rain, which we knew would be pouring on us all day long. We zijn nu aan het lopen. Even eindelijk door een weiland. We zijn nu net begonnen. Waarschijnlijk een van de enige die we zullen hebben vandaag. We hebben voor ons doel om ongeveer weer 8 kilometer te lopen. En ja, we gaan het even zien. We gaan vandaag langs de mijn. Door wat kleine beekjes nog. We proberen een beetje tempo erin te houden. Dus iedereen heeft wel wat schaafplekken, blaren, weet ik veel wat. Ik heb op mijn knieën wat. Maar we gaan gewoon lekker door. Niet waar, jongens? Oké, dat is tot nu echt het eerste wat we hebben gehad. Het is gewoon echt een groene muur. Dat is de paard die Luc voor ons vrijgevechten had. Maar echt. Sadly, the section that we just fought through was completely unnecessary, as we soon discovered, as there was a footpath that we simply could have taken and that also would have led to less deviation than the path that we ended up taking. But as always, there was also a silver lining to be found. Kijk wat Luc net had gevonden. Nu. But the next issue presented itself right away. It consisted of a farmer that saw us standing around here on this road and that was driving around in his tractor on his fields. We continued on down this little road and without us knowing where the farmer ended up going, we decided to run for the safety of this hedgerow. Peanut oat biscuits, 7 Oceans. Ik hou van Seven Oceans. Het is eigenlijk een boterkoekje. Met chloor. En met water gevuld. Water gevuld. En nu gaan we deze mooie klim doen. Dat is wel flink slim. Pittig stel. Oh! Steen. Steen. Oh, ja, dankjewel. Je komt op het plaatsteen, je moet eruit. Ja, je moet echt oppassen. We moeten niet... Oh fuck, nog eentje. At this point, we were on our way for about 1.5 hours and being already completely soaked, the rain continuing to pour on us, and no end being in sight of this terribly slow and exhausting terrain, our morale really began deteriorating from this point onward. We are fucking soaked to the bone. I have puddles in my shoes. It doesn't matter. These fields we walked over. And now we are walking into the forest. Een klein stuk gehad door een bos. Maar nu een gedeelte met veel weilanden. Recht op koeien af. Recht op koeien af. En daarachter gaan we weer door. Vandaag nog richting een mijn. Ik weet niet of jullie iets zien. Maar ja, gaat wel prima. Zwaar, Heel maar zwaar. gaat. Doei doei. Doei doei doei. Niet geluncht, maar we zijn ook echt fucking laat vertrokken. Ja. Maar het gaat wel steady, 1 km per uur ongeveer. Ja. Het gaat ook niet sneller, volgens mij. En wij Dat is hebben de limiet, ja. vandaag heel veel bos. We hadden dat mooie stukje weiland. Maar nu niet meer. We zitten ongeveer op de helft. Ja. En het is 3 uur 's middags. Ja. Maar we hebben lang licht. Dus dat komt wel goed. Nu maar wordt het echt een missie. Missie. Ja, laat maar zien. Woo! As the end of this gruesome forest was just about in sight, we kind of collapsed on the ground in silent agreement and shared a much needed moment of serenity and rest. A moment which couldn't last too long because as it continued to rain, we were also getting cold. So we had to keep moving. This was the hardest of all parts. We're now walking here, crossing a bridge. We don't even have the energy even anymore to speak. Ja,
spreken. Hey, yesterday at this point I was pretty excited. Because we're gonna wild scan. Honestly, I just want it to be over right now. Okay, man. Keep on going. Got a bridge ahead of us. Gonna make it. Slide rain. Smile, Joost! Smiling up. Up next was the last major waypoint of this day, which we completely forgot to film because at this point no one of us was really in the mood to do so. It was kind of a double bridge, the first going over a bigger river and the second one crossing the railroad tracks. We placed our line conveniently right over these two bridges so we could first cross the river without getting our feet wet and then cross the railroad track safely and continue on our line. So we gathered our last strength and first battled up the hill, then down the hill, crossed the river, and then skirted around this mining area through a last patch of brambles before we finally arrived at our campsite for day 2. Here we are, Ja. camp day 2. Droge klogen, dry clothes. Oh. We had to fight, man. We had to fight. Okay, this is I've already rinsed it like 4 times. still coming water out of it. We zijn nu lekker aan het eten. We zijn aangekomen. Het laatste stukje was strijden, joh. We zaten nog te twijfelen om toch nog eens wat verder van de lijn af te wijken, maar toch niet gedaan. We waren nog bij net bij een watertje en dan dachten we van gaan we nog omhoog. Nou, uiteindelijk toch besloten wel te gaan, gewoon te gieten. Oh, dit is het water wat we gekregen. Yo, dat was terror. En een sketchy stroompje ook. Ja. Oh my god. Vroeg gaan we opstaan, Ja, 7 uur. 7 opstaan, 8:30 vertrekken, want morgen hebben we 9,2 kilometer. Dat is, ja. De langste afstand van alle 3 dagen. Maar dan is het wel mooi weer. Dan zijn we klaar. En het is mooi weer, ja. En het is mooi weer. En het is mooi weer. Zonnetje. So we cuddled up in our hammocks to get a much needed night's sleep. And when we woke up the next morning, bright and early at around 7, just as planned, we were feeling very optimistic about the day. The first reason was that today's traveling would be mostly across farmland, which proved to be much less exhausting and much faster than forests. The second reason was that we had a little special treat planned for lunch today. Coincidentally, there was a nice Luxembourgish restaurant which was precisely in our line and which we would reach around the halfway point of today's section. So we put our still wet missioning outfits back on and set off into the beautiful morning sun of Luxembourg. Here we are again, day 3. Oh, Looking splendid. you're looking splendid. We are looking splendid. We are also steaming. I have cuts everywhere, look at this. Everywhere on my body. Ja. Zeg het nog maar 1 keer. Weet je, ik echt geen zin in heb? Nou, McDonald's. moet je dat voorstellen, jongens. We zijn op een straight line mission. We hebben 2 dagen gewoon echt niet fucking lekker gegeten ofzo. Zo naakslak. En alsnog, na al de strijden, Goulash. hebben wij geen zin in McDonald's. Ja, lekker. Ik zou nog wel wat kunnen eten, maar... Schnitzel. Of ja, met stroganoffsaus. Of een biefstuk. Pepersaus. Pepersaus, ja. Wacht, ja. We hebben een beetje een medical break. But we also have a nice view of where we are coming from. This. And those are the beautiful cows that we just saw. Bulls. Bulls. 4 young bulls. They were very friendly. Oh my god, And they had big balls. But our balls were bigger. So they left us alone. It would have been a fair fight, 4 against 4. So we could have had them. Zag je, we zagen net een hert. Een hecht. Een hert. Een hert.
En daarachter zijn we er vandaan gekomen. En zo. We gaan nu door het bos. Door de bos. En Jochem is nu even wat weggooien. Dus die heeft afgeweken van lijn. Er staat op video. Is disqualified. Juichen! This section of missioning actually felt like a pleasant little morning hike and not so much like a straight line mission. And so we flew over the fields, didn't have much trouble in the few forest sections that we did encounter, and before we knew it, we were already at the restaurant. Dit? Fantastisch. Echt? Die is echt lekker. Echt lekker. Echt lekker. Super mooi. Ik heb me deze hele rit nog nooit zo blijven voelen. Ja. Nee, ik denk ik was gisteravond, als we eindelijk in het camp waren, was ik nog blijer. Nee, ik ben nu blijer. Vandaag? Gisteren zijn we een half uur geleden vertrokken, hè? In de stromende regen. Laat alles mee. Gewoon de wegen, het weer, de palen. Gewoon fucking mooi, man. Het op de lijn. Met eten erbij. 6, 7 minuten. Op de lijn. Met wegen erop. Ja, beim Radler. Prost. Zullen we even proosten, jongens? Ja, voor deze. Proost. Het is gewoon veel te makkelijk. We hebben... Alles zit mee. We komen dan ook weer hier aan bijvoorbeeld. Gewoon een gat hier. Hè. We gaan even lekker doorheen. Precies op de lijn. En nu in een half uurtje misschien een kilometer afgemaakt. Zonder lange shirt. 2 kilometer per uur, hè? Dat is een goede score. This was exactly the point where we came into a very, very dangerous mindset. Because as we soon would discover, everything that the straight line gods had given us already that day just as fast could be taken away by them. But before we would come to this rather sobering realization, we still had one section of fields to cross, with the biggest obstacle being a mildly upset woman that was watching us walk through the fields from her backyard. We zijn nu aan het chillen tot aan 3:15. En dan gaan we daar. Daar. Zie je die heuvel? Die. Ja. En Dan gaan we dus aan deze kant, aan de rechterkant gaan we er langs. En precies Ja. op het steile stuk. En dus hebben we nog zo 1,5 kilometer bos. Dat kan tiefes worden, maar we gaan het zien. Dan 500 meter weiland en dan gewoon de rest. En dan zijn we klaar. Ja, we zijn met 3 kilometer zijn we klaar. Ja. Ja. Well, as you might have already guessed, these last 3 kilometers would prove to be the most difficult kilometers of this entire mission. We initially got a fairly decent start, but were soon caught up in a terrible field of brambles that made progress almost impossible. Yeah, this is supposed to be a path, by the way. We are like an hour in this forest now. We haven't made a lot of ground. How many meters did we travel? Like maybe 500 meters? Oh, in the forest? I think about like 400 now, maybe. Within an hour. Within an hour. But that being said, not everything was bad. We eventually came across some sort of tree planting operation, which looked very, very bushy and almost impassable from the side, but as soon as we got into it, it was actually quite manageable. Let's go. Teamwork makes the dream work. Nice. Now this section I will let you enjoy without much further commentary, because the sheer ridiculousness of these literally last 100 to 200 meters of forest baffled even us after almost 3 days of missioning. First, how did you like this section? Do you wanna tell our future viewers? Oh, you should definitely come try this out. It's very fun, not dangerous,
No brambles, no rotten trees, no pointy sticks. It's great. But eventually we had also made it through this, and then we entered our last larger section of farmland of this entire trip. See the end. I don't know where exactly the line will lead us. There. But this is Germany on the other side there. And with the end now finally being in sight, our spirits lifted again, and even a very steep and unforeseen climb couldn't really dampen our enthusiasm at this point. Justus said, no big climbs anymore. You see this sweat? Hey, ik doe ook gewoon mijn best, okay? It was like 40% again. 50, I think that was more. 50. That was more than 45 degrees. Joachim just told me my ass is sweating. You want to see Nah! it? You want to see it? You Nah. want to see it? Do you want to have a quick little peek at his ass? Woohoo! That's a sweaty ass. I promise I didn't pee my pants, I'm just sweating. This is not from the forest floor. No, it's not from the forest floor. This is also sweat. It's also sweat. But this is ball sweat, not ass sweat. No, it's knee sweat. It's knee sweat. Oh. 100 meters to go, it's probably gonna be really steep. And then we are at the river. When the river finally emerged in front of us, almost close enough to touch it, we were very abruptly stopped by a sheer cliff wall, about 6 or 7 meters in height, that no one saw coming. Joachim, who has some rock climbing experience, made his way down first, but without his backpack. Danger. You don't fucking say. Bruh. Up there. Still some fucking dude with our backpacks, with the ropes. I just slid down that one. That one right over there. That wasn't a good one. So now we're trying to go down here. Get the bags to Luke. Get the bags to me. Then get everyone down this ledge. So this is exactly what we did, and after quite a bit of work, ourselves and the backpacks were down the cliff more or less safely. Last part in a straight line. And with this, the only thing left to do was to touch the water of the river, which marked the official ending of our line. 3, 2, 1, go! Yeah, you can't see my hand, but I'm also touching the water. Yoo-hoo! From the end of our line, we took the public transport to a nearby town. Our host was a fellow Dutchman, which promptly provided us with beer and frozen pizzas and made sure that our trip would have an appropriate ending. Zoals ze in de tijd zeggen. Auf Wiedersehen. Schöne Grüße, auf Wiedersehen und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Au revoir.